Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Hungarian Chief Medical Officer Cecilia Müller said that the number of confirmed cases reached 226 yesterday. The number of victims currently stands at 10. The latest victim was a British national who had chronic illnesses. She said that to ensure the safety of people living in retirement homes, visits have been banned. The leader of the operative board in charge of epidemic response said that the government has recently allocated an additional 15 billion forints for medical equipment. Ventilators, surgical masks and rubber gloves are continuously being purchased, and producing more Hungarian-made disinfectants will not be a problem either. Intensive care facilities are being expanded as well, she said, adding that the construction of a container hospital in Kiskunhalas is progressing well. She also announced a new 330-bed temporary hospital at Budapest Hung Expo grounds. Hungarian measures are effective. They are slowing down the spread of the virus, allowing the country to prepare for a mass disease. Spain coronavirus deaths overtook China, reported the Spanish healthcare ministry. The number of victims grew by 748 in one day to a total number of 3,434. There are more than 47,000 confirmed cases, out of which 7,900 have been diagnosed in the past 24 hours. At the same time, the number of recovered people has been on the rise too. 5,367 people have left the hospital. Fernando Simon, director of the Spanish Coordinating Center for Health Alerts and Emergencies, said the data suggests the virus is going to peak in the coming days. Prince Charles tested positive for the coronavirus, reported Prince of Wales' London office. According to a statement released by the Clarence House, the 71-year-old prince has mild symptoms and is in good condition. His wife Camilla, Duchess of Cornwall, has tested negative. A spokesperson for the royal family said that the couple self-isolated at Balmoral Castle, the Scottish home of the British royal family, where the Crown Prince has been working from in the past few days. Buckingham Palace Queen Elizabeth II's London residence confirmed on Wednesday that the 94-year-old monarch is in good health. Speaker of the Knesset Yuli Edelstein of Likud announced his resignation after the High Court decided that he must hold a vote by Wednesday to elect a successor. Edelstein, however, refused to do so. The Knesset's legal advisor Eyal Yenon told Edelstein that his resignation did not free him from the obligation to call the plenum vote for Wednesday, adding that if he didn't do so, he would be in contempt of the court ruling. Edelstein, however, told him he had no intentions of calling a vote on the matter. Benny Gantz was asked last Monday with forming a new government. Due to Edelstein's resignation, the centrist leftist bloc now has less time to vote on legislation that prevents Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has been formally indicted on corruption charges, from continuing his political career as the leader of Israel. The Blue and White has until the end of Gantz's mandate. And finally, for the weather, on Friday, the Trans-Danubian region and the southern part of the country will be overcast, but the rest of the country will be sunny. No rain is expected, and the eastern and northeastern winds will be strong. Temperatures will range between 14 and 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Chefärztin Cecilia Müller sagte, die Zahl der bestätigten Fälle habe gestern 226 in Ungarn erreicht. Die Zahl der Opfer liegt derzeit bei 10. Das jüngste Opfer war ein britischer Staatsbürger mit chronischen Krankheiten. Sie sagte, um die Sicherheit der in Altersheimen lebenden Menschen zu gewährleisten, seien Besuche verboten worden. Der für die Reaktion auf Epidemien zuständige Vorsitzende des operativen Gremiums sagte, die Regierung habe kürzlich zusätzliche 15 Milliarden Forint für medizinische Geräte bereitgestellt. Beatmungsgeräte, OP-Masken und Gummihandschuhe werden ständig gekauft und die Herstellung von mehr in Ungarn hergestellten Desinfektionsmitteln wird ebenfalls kein Problem sein. Die Intensivstationen werden ebenfalls erweitert, sagte sie und fügte hinzu, dass der Bau eines Containerkrankenhauses in Kiskunhalas gut vorangekommen sei.
Sie kündigte auch ein neues provisorisches Krankenhaus mit 330 Betten auf dem Hungerexpo-Gelände in Budapest an. Ungarische Maßnahmen sind wirksam, sie verlangsamen die Ausbreitung des Virus und ermöglichen, sich auf eine Massenkrankheit vorzubereiten. Spaniens Coronavirus-Todesfälle überholten China, berichtete das spanische Gesundheitsministerium. Die Zahl der Opfer stieg an einem Tag um 748 auf insgesamt 3.434. Es gibt mehr als 47.000 bestätigte Fälle, von denen 7.900 in den letzten 24 Stunden diagnostiziert wurden. Gleichzeitig ist auch die Zahl der genesenen Menschen gestiegen. 5.367 Menschen haben das Krankenhaus verlassen. Fernando Simón, Direktor des spanischen Koordinierungszentrums für Gesundheitswarnungen und Notfälle, sagte, dass die Daten darauf hindeuten, dass das Virus in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt erreichen wird. Prince Charles hat positiv auf das Coronavirus getestet, berichtete das Londoner Büro von Prince of Wales. Laut einer von Clarence House veröffentlichten Erklärung hat der 71-jährige Prinz leichte Symptome und ist in gutem Zustand. Seine Frau Camilla, Herzogin von Cornwall, hat negativ getestet. Ein Sprecher der königlichen Familie sagte, das Paar habe sich in Balmoral Castle, dem schottischen Haus der britischen königlichen Familie, von wo aus der Kronprinz in den letzten Tagen gearbeitet habe, selbst isoliert. Der Buckingham Palace, die Londoner Residenz von Königin Elisabeth II., bestätigte am Mittwoch, dass die 94-jährige Monarchin bei guter Gesundheit ist. Der Sprecher der Knesset, Juli Edelstein vom Likud, gab seinen Rücktritt bekannt, nachdem das Hohe Gericht entschieden hatte, dass er bis Mittwoch eine Abstimmung abhalten muss, um einen Nachfolger zu wählen. Edelstein lehnte dies jedoch ab. Der Rechtsberater der Knesset, Eyal Yenon, erklärte gegenüber Edelstein, sein Rücktritt entbinde ihn nicht von der Verpflichtung, die Plenumabstimmung für Mittwoch abzuhalten und fügte hinzu, dass er gegen das Gerichtsurteil verstoßen würde, wenn er dies nicht täte. Edelstein sagte ihm jedoch, er habe nicht die Absicht, eine Abstimmung in dieser Angelegenheit abzuhalten. Benny Gantz wurde am vergangenen Montag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Aufgrund des Rücktrittes von Edelstein hat der zentristisch-linke Block jetzt weniger Zeit, über Gesetze abzustimmen, die verhindern, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der offiziell wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt wurde, seine politische Karriere als Führer Israels fortsetzt, und zwar bis der Mandat von Benny Gantz von Blau und Weiß zur Regierungsbildung abläuft. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag werden die transdanubische Region und der südliche Teil des Landes bewölkt, aber der Rest des Landes wird sonnig. Es wird kein Regen erwartet, der Ost- und Nordostwind wird stark. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 und 19 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. קצינת הרפואה הראשית של הונגריה, סיסיליה מולר, אמרה אתמול כי מספר מקרי נגיף הקורונה שזוהו עלה ל-226. אזרח בריטי אחד נפטר והביא את מספר המתים ל10. הוא גם סבל ממחלה כרונית. היא פנתה לאלה שגרים בבתי אבות, וכדי להגן עליהם הורתה על איסור ביקור למניעת התקבצויות של אנשים. ראש הקבוצה האופרטיבית המבצעית דיווחה על החלטת הממשלה, לפי הממשלה ידעה עוד 15 מיליארד פורנט בכדי לספק את הציוד הרפואי הדרוש. אספקת המאווררים, המסכות הרפואיות, כפפות הגומי והציוד החיטוי מייצור הונגרי אינם מהווים בעיה. הרחבת הטיפול הנמרץ נמצאת במגמת עלייה, עם הדיווח כי הקמת בית החולים הזמני מתקדמת היטב בקישקון הלש, כאשר בית חולים זמני עם קיבולת של 330 איש כבר הוקם במרחב גני התערוכה של בודפשט. בהקשר ההונגרי האמצעים נחשבים ליעילים, הם מאיטים את התפשטות המגפה, וכך נוצרת אפשרות להתכונן להופעתו המונית של הנגיף. על פי נתונים ממשרד הבריאות, יותר אנשים בספרד מתו מנגיף הקורונה מאשר בסין. מספר מקרי המוות עומד על 3,434, כלומר עלייה של 748 מתים ביום אחד. עד כה אושרו יותר מ-47,000 מקרים, בהם יותר מ-7,900 שהובחנו במהלך היממה האחרונה. גם מספרם של אלה שהבריאו עלה, ו-5,367 חולים מאושפזים התאוששו. פרננדו סימון, מנהל המרכז הספרדי להתראות בריאות ותיאום חירום, אמר בהתבסס על חישובי מודלים כי המגפה מגיעה לשיאה בימים אלה.
גם יורש העצר הבריטי נדבק בווירוס הקורונה, כך הודיע משרד הדוכס מלונדון. על פי נתוני בית קלרנס, יורש העצר בן ה-71 סובל מתסמינים קלים ובריאות טובה באופן כללי. אשתו של צ'ארלס, הנסיכה קמילה מקורנוול, נבדקה על פי הדיווחים, אולם בדיקת וירוס הקורונה יצאה שלילית. דובר בית המלוכה אמר כי הזוג עבר לבידוד מוחלט בטירת בלמור על מעון משפחת המלוכה בסקוטלנד, ויורש העצר עובד משם מזה מספר ימים. ארמון בקינגהאם, מעונה של המלכה אליזבת השנייה בלונדון, מסר ביום רביעי כי המלכה בת ה-94 נמצאת במצב בריאותי טוב. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין הודיע על התפטרותו לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש לקיים הצבעה להחלפתו עד יום רביעי. עם זאת, אדלשטיין אינו יישם את החלטת בית המשפט ולא קיים את ההצבעה. היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון אמר לאדלשטיין כי התפטרותו טרם בתוקף והוא אמור לערוך הצבעה ביום רביעי, אך אדלשטיין סירב לעשות זאת. המנדט להקמת ממשלה הגיע לגנץ ביום שני שעבר. התפטרותו של אדלשטיין מקצרת את זמנו של גוש המרכז שמאל להצביע בעד חוק שימנע מראש הממשלה, שנגדו הוגשו 3 כתבי אישום, בנימין נתניהו, להמשיך את הקריירה הפוליטית שלו כראש הממשלה לפני סיום המנדט להקמת הממשלה של גנץ. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שישי מערבית לדנובה ובדרום הונגריה חזו עם מזג אוויר מעונן חלקית, ובמקומות אחרים ברחבי הונגריה אנו יכולים לצפות להרבה שמש, לא צפויים משקעים. הרוח המזרחית צפון מזרחית עשויה להתחזק. אחר הצהריים נוכל למדוד בין 14 עד 19 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.